you all. I missed you all. C'était un plaisir. Ouais. Ben écoutez, d'abord, c'est un plaisir de vous voir. Bonjour tout le monde. On commence le début de la mission au Qatar. Le Premier ministre est arrivé évidemment avec mes collègues. Moi, je suis arrivé un peu plus tôt aujourd'hui. Une excellente rencontre. Vous savez, dans le dernier budget, on a parlé d'un budget d'investissement. Et évidemment, le Qatar, c'est un des partenaires stratégiques. On est déjà engagé depuis des années. Moi, j'ai rencontré le premier ministre du Qatar il y a déjà 10 ans, quand il était ministre du Commerce international. Alors là, on raffermit nos liens. On parle d'un partenariat stratégique. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer le ministre des Finances du Qatar. Une longue discussion, partenariat stratégique élevé, cette relation-là qui est centrale pour nos deux pays, et vraiment faire du Canada et du Qatar des partenaires stratégiques. Alors, on aura beaucoup demain aussi avec la rencontre avec l'émir, mais je peux vous dire déjà, depuis que le premier ministre est arrivé, la journée a été assez occupée. Et moi, je vous dirais que c'est de bon augure. Bon augure pour le Canada, bon augure pour nos relations bilatérales, mais aussi pour les investissements au pays. So, glad to be with you. Obviously, just arrived in Qatar, like all of you. Prime Minister just landed. Qatar is a strategic partner. We presented an investment budget, and I would say, what better place to start than in Qatar to talk with that. The Prime Minister obviously was in China with my colleagues. What we're looking to achieve here is really a strategic partnership, talking about bringing our relationship to a more strategic level, more sustained engagement. Like I said, I've met the first time the Prime Minister of Qatar 10 years ago when he was Trade Minister as well. We've been engaging for years. Prime Minister has a lot of friends, I would say, in the region, and certainly here in Qatar. So this afternoon, I had a long discussion with the Finance Minister of Qatar. Very interested about Canada, stability, predictability, the rule of law. You know, the world is looking to places where they can deploy capital. And I can tell you over the last few days, over the last few weeks, a number of people I've been calling to say Canada really stands out in the world. G7 country with AAA credit rating, very stable, talking about natural resources, liquefied natural gas, critical minerals, nuclear. As you know, we're on our way to Davos after, and I can tell you I've been going there for many years, and I think this year I've never seen that many people who want to engage with Canada. So Prime Minister was right, Canada wants to do more in the world. And being in China, being here in Qatar, moving then to Davos to bring our message to leaders, corporate leaders, but also, I would say, world leaders, is going to be important for Canada at a time where we say we're going to diversify our markets, double our exports from 300 billion to 600 billion over 10 years, and create prosperity at home. So we need partners, we need investors. And this is what this trip is all about. Monsieur Champagne, on voit que M. Carney là, sera un peu partout dans le monde. On veut développer des liens avec toutes sortes de nouveaux pays. En même temps, pour faire ça et surtout pour qu'il y ait des résultats concrets à la fin, ça prend de la capacité. Est-ce que, je comprends que M. Carney veut faire tout ça, mais est-ce qu'on est capable au Canada, est-ce qu'on a l'appareil gouvernemental et les ressources pour vraiment développer ces liens-là et avoir les résultats concrets au bout du compte? Parce que c'est beau les promesses d'investissement, là, mais au final, ça se concrétise. Vous avez raison, il faut faire plus, puis il faut faire plus rapidement. Vous savez, on a eu une réunion du G7 des ministres des Finances à Washington juste lundi dernier, pendant dimanche et lundi. Et je peux vous dire que le sentiment autour de la table des pays du G7, dans cette nouvelle réalité-là économique mondiale, de développer des partenariats, de faire avancer des projets. Vous savez, j'aime votre question parce qu'il y a une époque où on parlait on parlait d'initiatives. Maintenant, on parle de projets spécifiques. Moi, je vous dirais qu'on n'est plus au moment de savoir le quoi ou le pourquoi, on est dans le comment. Et ça, c'était très clair avec mes collègues du G7. Plusieurs seront même à Davos en disant, écoutez, là, on a même des listes de projets qu'on est en train de regarder pour dire, on veut développer ces projets-là parce que, par exemple, dans les minéraux critiques, ça va être essentiel pour la sécurité économique, la sécurité nationale. Et je vous dirais que il y a comme un sentiment des pays, en tout cas du G7, nos partenaires, comme ici au Qatar, entre ce nexus entre la sécurité alimentaire, sécurité énergétique, sécurité économique et sécurité nationale. Alors, quand vous parlez à des gens comme nos partenaires ici au Qatar, ils ont beaucoup d'intérêt à développer des liens forts avec le Canada sur différents plans. On a parlé d'investissement, on parlait aujourd'hui de biotechnologie, on a parlé évidemment de minéraux critiques. Vous savez, les minéraux critiques vont jouer un rôle essentiel dans l'économie du 21e siècle. Et certainement,
Comme nous, ils ont, eux, la vision 2030. Nous, évidemment, on s'est donné un plan d'attirer des investissements records générationnels. Et je pense que dans ce sens-là, tout ça s'aligne. Et je vous dirais, on l'entend aussi des leaders d'affaires à travers le monde. Des gens qui disent maintenant qu'on sait pourquoi on est tous conscients qu'il y a un vent de face, qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Mais là, maintenant, il faut passer à l'autre étape, c'est-à-dire développer des projets communs. Et je pense que le Bureau des grands projets au Canada, ça donne confiance. Moi, je pense que ce qu'il faut rétablir, c'est la confiance des investisseurs. Et vraiment, je pense que la tournée du premier ministre, celle qu'on fait présentement, va vraiment nous aider là-dessus. Can I ask you about your focus in Washington? Can I just ask you a little bit about Washington? It's good asking. We're in Qatar. We're asking but they have a big base around here, so that's okay. Big base. There's some concern in the Canadian business community that all the extra trade deals, the China deals, nice to haves. CUSMA is a must-have. That we might be getting in our own way with all this diversification. Americans might be saying, well, if you don't meet us, then they may not see a priority for CUSMA. Can you address some concerns again of the business community? No, way about that CUSMA's got to be the priority. Listen, one thing that we said is that we need to reduce our dependence and increase our reliance. If you're talking about China, China is the second largest economy in the world and our second largest trading partner. So I would say for the Prime Minister to find a strategic path forward in engaging with China is necessary for Canada, just like our European allies have found a strategic way of engaging with China on manufacturing and in many sectors. So I would say, whilst you understand the role that China is playing in the world economy, but also as a partner in terms of trade, you understand how this is important. Now, obviously, we've been blessed by geography. You know, I always remind folks in Washington, we are their largest customer. We buy more from the United States than China, Japan, and the UK combined. But it is clear that in the world where, the trading relationship is different, where countries are looking to diversify, I think it is in Canada's best interest to really diversify, engage with partners in the Middle East, in Asia, and we'll continue. You'll see us throughout the year defining this partnership, engaging more, and there's an appetite for Canada in the world. I can assure you, I've never seen that many people wanting to engage. Look at the Emir tomorrow we hosted him a few months ago in Canada. The investment funds have been reaching out. I think they understand that a lot of people value more and more the stability, predictability that Canada offers. We are a big magnet for talent. We are one of the G7 countries with very large industry. We build planes, we build cars, we build ships, we build medicine. We have critical minerals that, as you know, is going to be a defining element in the 21st century. We have abundance of energy, and we're the only G7 with a free trade with all the G7 nations. So, like I always say to Canadians, I'm confident about the future. There's headwind. We have the fiscal capacity. We made strategic investments. And I would say in a world which is changing like that, you better diversify. And that's what Canada is doing. At the same time, we've been blessed by geography. We'll engage with our southern partner. But at the same time, supply chain in the world are changing. And we need to adapt to this new reality because the Canadian economy needs to develop these partnerships. And I think businesses see more and more the benefit of that. Do you think you can get a FIPA across? Do you think you can get a FIPA across the finish line? It's been talked about a lot here. And then on another topic, Mr. Carney just accepted an invitation to be part of Trump's border peace for Gaza. What do you think Canada can learn from the Qataris about helping broker peace? Well, let me start with your second question. You're right, the Qataris have been playing a key role in diplomacy in that particular region. And when I say Canada should do more or can do more around the world, will do more, the fact that President Trump asked Prime Minister Carney to sit on the peace board, I think as it's referred to, is a testament to the role that Canada plays around the world, but also the Prime Minister in terms of the world leaders. To your question with respect to our engagement in the region and the news that we've seen, I think it's good for Canada to play a role on the international level, and certainly the voice of Prime Minister Carney is going to matter, and I think is welcomed by you've seen with world leaders. Your first question was around FIPA. There's been talk the FIPA. I think. And do you think you
can get across the finish line? And also, Sure. what would that mean? Like what? So for folks at home, the FIPA is a Foreign Investment Protection Agreement. So let's make things that people can understand. It is the agreement that is reached between countries to ensure investment. So what we're trying to do, and there's a very relevant question and a very important question, we're trying to put the basis to remove barriers for investments. If you want more cross-border investments, you need to have the framework so that investors would have the confidence that their investment would be secured, would be protected, and that goes both sides. So this is very much to the benefit of Canada because we have a number of people who are looking to invest here, but it's also very much in favor of allowing investments to come to Canada. So I'm very hopeful. You know, Canada has a number of these foreign investment protection agreements around the world. I used to be trade minister. We used to sign many of them. And I think it's a good thing because what you do, you remove barrier, you increase predictability and security of investment, and that's needed in the world. Juste en français, juste une traduction sur la première partie de la question de ma collègue Ashley sur le comité sur la paix à Gaza. Est-ce que vous pouvez apprendre des Qataris dans leur rôle géopolitique? Bien, le Qatar a toujours joué un rôle important dans la diplomatie dans la région, a toujours parlé aux différents acteurs. Moi, je pense quand on dit que le Canada veut faire plus dans le monde, le fait que le président Trump a invité le premier ministre Carney à se joindre à ce conseil de la paix un peu pour Gaza, je pense que ça en dit long. Ça démontre à quel point la voix du Canada est importante, le rôle que le premier ministre peut jouer pour amener la paix dans la région et l'engagement du Canada dans la région. Vous savez, c'est pas par hasard qu'on est ici aujourd'hui. Comme je le disais, on a présenté un budget d'investissement. On est avec des investisseurs sérieux qui regardent le Canada, qui voient des investissements importants en Amérique du Nord, dans les minéraux critiques, dans le biotech. On a parlé aussi dans des secteurs comme l'infrastructure, des gens quand même qui ont fait beaucoup. Et même demain, je vais me rendre dans l'une des plus grandes raffineries que vous connaissez ici dans le monde, qui est basée ici au Qatar. Alors, on a beaucoup à apprendre l'un de l'autre, mais certainement, c'est un moment important pour élever notre relation de façon plus stratégique. Est-ce que vous attendez à ce que Donald Trump veuille réellement se retirer de la CE ou c'est des paroles en... Écoutez, moi, je pense que l'accord de libre-échange qui existe entre le Canada, les États-Unis et le Mexique a bien servi les travailleurs et les travailleuses des deux côtés de la frontière. Nous, notre message à Washington, ça a toujours été qu'on est toujours prêt autour de la table, toujours prêt à s'engager et faire réaliser. Vous savez, on le fait depuis longtemps quand on leur dit le Canada est le premier client des États-Unis, 2/3 des États américains ont le Canada comme partenaire, comme premier partenaire commercial. Les chaînes d'approvisionnement qui existent ont permis d'avoir un bloc économique plus compétitif à l'échelle internationale. Écoutez, nous, on est prêts. On a développé ces chaînes-là ensemble depuis des décennies. Ça sera évidemment au parti de voir, ou évidemment au président, de décider de sa position à lui. Mais moi, je peux dire que si vous regardez la croissance économique qu'il y a eu depuis qu'on a eu les différents accords commerciaux, qui a commencé avec le pacte de l'automobile, ensuite de ça, qui s'est transmis dans des accords de libre-échange, au début avec les États-Unis et le Canada, après ça, Canada, États-Unis, Mexique. Je pense que si vous regardez les chiffres, la réponse est claire. Ça a été bénéfique pour tout le monde. Alors, évidemment, on rentre dans une période économique. Personne n'a de boule de cristal. Nous, notre rôle, si on veut se diversifier, bien, on parle à des partenares, mais on sera toujours à la table parce qu'évidemment, être près d'une économie comme les États-Unis, on sera toujours partenaire. Maintenant, est-ce qu'on regarde pour avoir plus de diversification? Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que les gens le comprennent en investissement. On veut se diversifier, on veut être moins dépendant d'un marché. Et ça va nous amener comme pays plus résilient. The government advised their American counterparts about the deal with China. Have you had any discussion? Have you had any questions from your counterparts in Washington about the deal with China? And what was the nature of the kind of conversations that you had? That's a very good question. Well, my visit, as you might recall, was before the trip of Prime Minister Carney to China. I mean, it was announced, but it was before. The discussion, and by the way, I have a very good relationship with Secretary Besson, and that's helpful to Canada. That's helpful to Canada. We want to have good relationship with our counterparts in Washington. The Prime Minister has a good relationship with the President. I have a good relationship with Secretary Besson. I think we met 11 times last year. So we have, and we need dialogue. We need to be able to speak frankly about issues. We need to look at where we can work together. Critical minerals was obvious when we were at the G7. And I also noted the words of the President with respect to the visit of the Prime Minister in China and said, you know what, if Canada can
can find a way and have a, as he called, I think, a deal with China, well, good. So I think people understand that if you want to diversify, you cannot ignore the second largest trading partner you have, nor the second largest economy in the world. And like I said, if you look at the blueprint, because you were referring to the G7, I was with my G7 colleague in Washington. If you look at some of our colleagues, Germany, France, and others, they all find a way, the United Kingdom, they all find a way to engage with eyes wide open, strategically, and find a path of engagement which preserve their interests, but also allows them to engage with China. So no questions, no queries, no conversations? At that particular moment, because like I said, the trip was announced, but I've been on the road like pretty much like you, so, but we'll see, Secretary Besson, I think we're seeing each other again within a matter of weeks. We're going to be together again, and I'm sure that we'll have a chance to engage again, like we always do. What are you being eyes wide open about here in this country that obviously is facing human rights allegations or I still don't understand why it wouldn't let us live. Well, I would say Canada is always true to its values, and that remains true with whoever you engage around the world. And at the same time, you can develop commercial trading relationship, investment relationship. I would say Canada is no different than our other G7 partner, which have, engaged with the world as we should. I think in that sense, Canada is catching up. To engage, you have to engage with leaders in the region like Qatar, for example, in the Middle East. You have to engage with China when you're talking in Asia. You have to engage with, a number of countries in the world. I think the moment you have dialogue, that's where you can progress issues. And I think the fact that we're here sends a big signal is that we remain true, obviously, to our Canadian values. That's always reflected in what we do. But at the same time, you have a beneficial relationship that will serve Canadians, attract investment, and support our economy. Merci to I think. All right, thanks for joining us. I hope you like, follow, and subscribe. Have a good afternoon. Bye-bye.